For 17, we have an elastic cord was fixed between the end of an air track and glider. The glider was pulled to the right, giving the elastic cord an extension, del x as shown. Then what? The glider was released and it moved to the left. আচ্ছা, glider কে টেনে ধরে লাইট গেট আছে কোনো? Yes, light gate. Light gate দিয়ে পাস করার সময় our velocity time এর থ্রুতে of course measure করতে পারে. The principle of conservation of energy predicts, এই যে এটা দেখেই তো আমার মনে হয় যে we have to do something with this. Conservation of energy. So let's highlight principle of conservation of energy. Predicts that the graph should be a straight line. অর্ধেক গ্রাফ আছে, এই যে এই গ্রাফটা, এটা ও বলছে যে should be a straight line. Okay. For the range of values of del x, the elastic cord obeyed Hooke's law. Explain this prediction. Acha. Again, the only thing I have highlighted or underlined was this part, conservation of energy. তুমি যদি এই জায়গাটায় দেখো, you'd see যে এই জায়গায় কি এনার্জি কনজারভেশন হতে পারে। একটা ইলাস্টিক রাবার ব্যান্ডকে স্ট্রেচ করে রাখলে ওর ভিতরে কি এনার্জি স্টোর থাকে? ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি। and when you release it, this elastic potential energy is transferred to মুভ করছে যেহেতু কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে why don't we start from there? half mv squared equals, যেহেতু ফোর্স জানি না তাহলে half k del x squared, half half cancelled out. আমি যদি v square কে সাবজেক্ট বানাই, v square কি হয়? k by m del x whole squared. আমি যদি দুই সাইডে রুট করি তাহলে আমার ডাইরেক্টলি আসে হলো v equals root over k by m del x. যেহেতু k m পুরোটাই আমার কনস্ট্যান্ট, রুট থাকুক, then it becomes v is directly proportional to del x. That's it. This wasn't hard at all. তারপর কি বললো? Determine the stiffness of the elastic cord, mass of glider দেওয়া. You have to take values from the graph. When you take values from the graph, and of course always তুমি যদি নাম্বার 2 এর দিকে তাকাও, why is it in 2? নিশ্চয়ই কোনো কানেকশন আছে 1 এর সাথে। আর 3 মার্ক মানে ইকুয়েশনে বসায় দিলে তো বসায় দেওয়ার জন্য 2 মার্ক, আর 1 মার্ক হলো you have to take values from the graph. আমার কাছে এই ভ্যালুটা খুব relevant মনে হচ্ছে. At least one of the values should be obvious. This is 0.4, x এর বা del x এর ভ্যালু পেলাম 0.4, আর এটার করেসপন্ডিং 3 আর 4 এর মাঝখানে কি হয়? 3.5. রাইট, তাহলে velocity 3.5 আর extension হলো 0.4. velocity 3.5. what's the equation হলো v equals root over k by m del x. let's use this equation. v equals root over k by m del x. v এর ভ্যালু, sorry about that, আমার velocity আসছে 3.5 root over k by m. actually del x আসছিল আমার 0.4, তো ওকে আমি এস এর পাঠাই দেই, divided by 0.4, তাহলে k by m এই পুরাটা হোল স্কয়ার্ড, 3.5 by 0.4 পুরাটা হোল স্কয়ার্ড। তাহলে আমার k কি হবে? k হলো 3.5 by 0.4 পুরাটা হোল স্কয়ার্ড টাইমস m ও সেটে যাবে, m ছিল 300 গ্রাম or 1 2 3 0.3 kg. তাহলে k এর ভ্যালু আসে 3.5 divided by 0.4 পুরোটা হোল স্কয়ার্ড into 0.3, 22.96. তাহলে প্লাস মাইনাস করে 23 দেওয়া যায়। আমার ভ্যালু আসছে 23 নিউটন পার
মিটার। তারপরে বিতে দেখি, when the glider was moved to the right by more than 0.5 meter the graph began to curve তার মানে আর কিভাবে করে নাই, হুকস ল explain why the shape of the graph changed। হুকস ল কতক্ষণ হবে করে, যতক্ষণ লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি মেনটেন করে, তার মানে limit of আর the whole thing only applies যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই যে উপরে বলা আছে Power Hooke's law, and we all know limit of proportionality exceed করলে Hooke's law doesn't apply anymore. Thanks for watching.